ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഹൗ ആർ യു? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിൻ്റെ പോർഷൻ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം 14 തീയതി മുതലാണ് നമുക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 14 തീയതി മുതൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. പോർഷൻ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയാം. ജോഗ്രഫി 1 to 4 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലെസൺസ്. പൊളിറ്റിക്സ് 1, 2, 3, 5 4th ലെസൺ അവോയ്ഡിങ് ലെസൺ. നമ്മളിന്ന് പൊളിറ്റിക്സാണ് പഠിക്കുന്നത്. 4th ലെസൺ അവോയ്ഡിങ് ലെസനാണ്. 5th ലെസനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഹിസ്റ്ററി 1, 2, 3, 4 അതിൽ 1, 2, 3 വരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു. 4th ലെസൺ ടീച്ചർ അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് കയ്യിലെടുക്കുക. പേജ് നമ്പർ 54. വിമൺ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, വിമൺ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് പോർഷൻ ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്ലാസ് റൂം ആപ്പിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിമൺ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. പേജ് നമ്പർ 55. Who does what work? Draw images of the following. There are 6 columns are there. Each columns represent first one farmer, second a factory worker, a nurse, a teacher, a pilot, scientist. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ ആരാണ് ഫാമർ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമേഴ്സ് മെൻ ഓർ വിമൺ. ഫാക്ടറി വർക്കർ, എ നേഴ്സ്, ദെൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, പൈലറ്റ്, ടീച്ചർ. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെപ്രസെൻ്റ് ബോയ് മെൻ ഓർ വിമൺ. അതാണ് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്. See what images your class drew by filling in the table below. Add up the number of male and female images separately for each occupation. Then teacher, male image, female image, farmer, factory worker, nurse, scientist, pilot. എന്നിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ അത് എഴുതണം. സ്കൂൾ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരാണ്. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വരിക. Rosie Ma'am's page number 56. Rosie Ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class. And here is the result. Third, Rosie Ma'am's class 30 children. Also, she did the same exercise and the students. Alright. Teacher, male image 5, female image 25. Farmer 30, 0. Factory worker 25, 5. Nurse 0, 30. Scientist 25, 5. Pilot 27, 3. Okay. Fewer opportunities and rigid expectations. A lot of the children in Rosie Ma'am's class do women as nurse and men as army officers. So, our class also draw this type of images that nurse always women, then pilot, scientist, factory worker, farmer, etc. more male. Okay. The reason that they did this is because if they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. So we all know that all the domestic works were done by women. Then outside work, some outside work is better for these women. ഔട്ട്സൈഡ് വർക്ക്, അതായത് നേഴ്സ്, ടീച്ചർ തുടങ്ങിയ ഔട്ട്സൈഡ് വർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെനി പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് വിമൺ മേക്ക് ബെറ്റർ നഴ്സസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ മോർ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. വൈ മോർ വിമൺ ആർ ഡൂയിങ് നഴ്സ്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി പേഷ്യൻറ്റ്, വളരെ ക്ഷമയുള്ളവരും, ദേ ആർ ഓൾസോ ജെൻറ്റിൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ മോർ വിമൺ take this work. This is linked to women's roles within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with the technical things. And also it is said that scientists, male, it is said that or believe that science required more technical mind. That is why this type of work is done by only men.
Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. So stereotype. We last year we studied what is stereotype. We fix one image that is called stereotype. We fix like that. Women are better. And also some work are done by women and some are men. We fix that image, and also our society train these type of stereotypes. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. So before 50 years in India, the most of the families, their parents says that after completing school, girls are the family members and parents main aim was their marriage or their girl child marriage. അപ്പോൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ എത്രയും വേഗം എന്ത് ചെയ്യണം, വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരിയധികം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ. എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും പാടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ അവർക്ക് സൊസൈറ്റി തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then it is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. നമുക്കറിയാം, our society says that and also the children face pressures from all sides, in family, in school and also in our society. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓൾവേസ് ഫേസ് പ്രഷർ 4 സൈഡിൽ നിന്നും. പഠിച്ച് നീ ഇന്നതാകണം, പിന്നെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, 4 പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും സൊസൈറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. Sometimes these come in the form of demands from adults. Sometimes these pressures come in some demands. നീ പഠിച്ചാലും നിനക്ക്, നീ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് വാങ്ങിത്തരാം, സൈക്കിൾ മേടിച്ചു തരാം, 5 സ്റ്റാർ മുട്ടായി മേടിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, പാരൻസ് വയ്ക്കാറുണ്ട്. At other times they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are persuaded to think about getting a job that will pay a good salary. Boys always they think that getting a job will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember that in your class 6 book, you read about how boys at an early age and are encouraged not to cry in front of others. Last year we studied this. Boys are not crying because they are brave. We studied like that. They are not. First and foremost aim was to take getting a job and take good salary. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താഴെ ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു പ്രഷർ, ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പ്രഷർ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. ലേണിംഗ് ഫോർ ചേഞ്ച്. ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ ലൈഫ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് in our own life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. So today most of the children, 95% of the children are going to school, but before 200 years this type of schooling was very difficult. At that time only very few children get education and they go to school. But in the past the skill of reading and writing was known to only few. But now
all the children. And also our constitution also says that up to the age of 14 free and compulsory education are there, and also most of the children are going to school. മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോകും. പക്ഷേ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ബിഫോർ 200 years this type of schooling we cannot see in our country. Most children learn the work their families or elders did. Most of the children do their family hierarchical work they do. In for girls the situation was worse. പക്ഷേ girls children their situation was very worse because they did not go to school. They do all the domestic works and look after their elder brothers and sisters. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. So before 200 years only son get how to read and write, but girls are not giving this type of, they did not know anything about schooling or how to read and write. They only know the domestic works and also look after their younger brothers. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. So in family members also do different types of job like weaving, pottery work, then small scale industry, etc. But women and daughters are very only supportive. വെറുതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി മാത്രമേ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ സോയിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലി മാത്രമേ അവരും അതിന് പഠിച്ചെന്നുള്ളൂ. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. So at that time, women were not allowed to do this type of pottery. They only support the family or support to make pottery work. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. So the Britishers came to India and they set up school and they started English education in India. That is why education system and learning system were changed. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. So schooling or so many schools were set up. So many schools were set up and all the children learn reading and writing and also they go to school. But there was a lot of opposition to education girls even then. At that time also so many people opposed to educate women. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനോട് ഒത്തിരിയധികം people oppose this. Yet many women and men made efforts to open school for girls. Women struggled to learn to read and write. And also many people were opposed to girls education, but most of the women and men made effort to open school for girls, and also women struggled for reading and writing. Let us read about the experience of Rajsundari Devi, who was born in West Bengal some 200 years ago. So we are going to study one important lady, that Rajsundari Devi. അത് ഇവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവർക്ക് വായിക്കാനോ എഴുതാനോ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആൽഫബറ്റൊക്കെ ഇവർ കേട്ടതൊക്കെ വെച്ച് രാത്രി മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആൽഫബറ്റ് പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഇന്നാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സൗകര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിലും സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പക്ഷേ വായിക്കുന്നതിന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം ജനങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. 200 years agoയ്ക്ക് മുന്നേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്, എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ വായിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒത്തിരി തെളിവുകളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. 60ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഷീ റോട്ട് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ജീവചരിത്രം എഴുതി. ഹർ ബുക്ക് ടൈറ്റിൽഡ് അമർ ജിബാൻ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി റിട്ടൺ ബൈ ആൻ ഇന്ത്യൻ വിമൺ. ഹർ വർക്ക് was the first and foremost autobiography written by an Indian woman. Rajsundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring a bad luck to her husband and become a widow. So at that time, before 200 years, it is said that one woman know how to read and write, she would bring bad luck to her husband and also become a widow. Widow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ. ഒരു സ്ത്രീക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ് ലക്ക്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ became a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. But this Rajsundari Devi taught herself how to read and write in secret after her marriage. മാരേജിന് ശേഷം ഇവൾ എന്താ ചെയ്തത്, വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഇവൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഐ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഡാൺ ആൻഡ് ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ ബി അറ്റ് ഇറ്റ് until well beyond midnight. So I start working at dawn, early morning, and also still until midnight. വെളുപ്പിന് എണീറ്റ് രാത്രി വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was unlucky. In those days, women were not educated. So at the age of 14, she was very much interested how to read and write, but she did not get any type of the education. First, she read a religious manuscript, but at that time, women were not allowed to educate. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bebin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I ask for it, bring it in. അപ്പോൾ രാജസുന്ദരി ദേവി ഫസ്റ്റ് വായിച്ചത് ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ചൈതന്യ ഭഗവത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈഫാണ് ഇവർ വായിച്ചത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഷീ ഡു ഓൾ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സം ടൈം ഷീ റീഡ് how she study the alphabet and she study. Then her husband says their son Bebin, he was going outside and giving this book Chaitanya Bhagavat. When I asked for it, bring it in. He left the book there and I went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. No, വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് ഈ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പേജ് എടുത്തു. പക്ഷേ ഇവക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, വായിക്കാനോ എഴുതാനോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എവിടെയോ കേട്ട ഒന്ന് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. My eldest son was practicing his alphabet at that time. കണ്ടോ, my eldest son was practicing the alphabet at that time. Then I heard one of them as well. At times I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words in those that I would hear in the course of my days. With the tremendous care and effort,
ആൻഡ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലേൺ ഹൗ ടു റീഡ്. എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്തിരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. മോൻ അവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആൽഫബറ്റ് വായിക്കുന്നു, വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് ഇവൾ ടെസ്റ്റ് തുറന്ന് ആ വേർഡും ആ ആൽഫബറ്റുമായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്ന വേർഡ് എടുക്കുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ ബിഫോർ 200 years ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സംഭവം, ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിലോ ഇന്ന് എന്തുമാത്രം സൗകര്യങ്ങളാണ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത്. അന്ന് വായിക്കാനും എഴുതാനും വേണ്ടി എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കമിളച്ചിരുന്ന് ഈ സ്ത്രീ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തുമാത്രം എഫേർട്ടാണ് ഇവരെടുത്തതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ ലേണിംഗ് ദ ആൽഫബറ്റ്, രാജസുന്ദരി ദേവി വാസ് ഏബിൾ ടു റീഡ് ദ ചൈതന്യ ഭഗവത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ പഠിച്ചത്? ആൽഫബറ്റ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആ ഇ എന്നുള്ള ആൽഫബറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ABCD. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വി ആർ വെരി easy to read and write. Through her own writings, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. Also, after studying this alphabet and also after writing this autobiography, Amar Jeevan, she gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രാജസുന്ദരി ദേവി wrote about her everyday life experiences in the details. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. She did not sit because very busy how to read and write. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറി. എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, എന്തുമാത്രം നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക, വിലയിരുത്തുക. സ്കൂളിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടുഡേ both boys and girls attend school in large numbers, we know. Yet as well as see, there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which counts the whole population of the country. So today both boys and girls are attending school, and most of the villages and cities, then states have so many schools, English medium and other medium schools. In India has a census of every 10 years, then which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. സോ സെൻസസ് പ്രകാരം ഈ 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് 2021 നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അടുത്ത സെൻസസ് വരുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പീപ്പിൾസ് ലിവിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ദെയർ ഏജ്, സ്കൂളിംഗ്, വാട്ട് വർക്ക് ദേ ഡു ആൻഡ് other such things. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ലിറ്ററേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത്, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത്, ദെൻ മെൻ, വിമൺ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി, ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻസസ് പ്രകാരമാണ്. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 50% of all girls and women. In the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% of boys and men and 65% for girls and women. In India, in 1961 census, first census എടുത്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ലിറ്ററേറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു? ജസ്റ്റ് 50%. ബട്ട് ഇൻ 2011 സെൻസസ് it has grown to 82% boys and men were going to school or literate, how to read and write. അവരുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സ് എല്ലാം അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്കറിയാം. അതാണ് 82% വന്നത്. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. So in 1961,
both men and women were not going to, very few percentage are there for how to read and write or literate people. But at the same time, in 2011 census, the ratio is increased 82 percentage, and both men and women are able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can see, also seen, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് സ്കൂൾ. ബോയ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഗേൾ ചിൽഡ്രൻ വളരെ കുറച്ച് പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുള്ളൂ. കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല, ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത്. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave school from different social groups. Scheduled caste is the official term for Dalit, and scheduled tribe is the official term for Adivasi. SC categories children are not attending school. ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, അത് വായിച്ചു നോക്കുക. പ്രൈമറി സ്കൂൾ, അപ്പർ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ബോയ്സ് കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഗേൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഒന്നിൽ വീട്ടിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇളയ കുട്ടികൾ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds are less likely to remain in school. കണ്ടോ, Adivasis and Dalit girls are not attending school. കൂടുതലായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ SC ST വിഭാഗത്തിൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരിയധികം SC ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം, വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ST വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തായത് IAS കിട്ടിയത് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷന് ഒത്തിരിയധികം പ്രാധാന്യം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരും കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു തെളിവാണ് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. This means that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds are less likely to remain in school. In the 2011 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school. So SC, ST and Muslim girls are also not attending school. More girls are not attending school. നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ഗേൾസ് ആർ ഓൾസോ, അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു എന്തുവാ അവരുടെ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. Okay, അപ്പോൾ SC, ST, Muslim girls are not attending school. More children are not attending school. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. So there are several reasons for this proportion. What Dalit, then Adivasi and Muslim girls are not attending school. So many reasons are there. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools nor teachers who teach on regular basis. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻ poor areas and also remote areas, there were no school for going to school, and also not teachers are also there. Enough teachers are sufficient teachers are not there. That is why children are not attending school. If a school is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. And also second point is, there is not close to people's, school is not close to people's home. അടുത്തല്ല എങ്കിൽ, and also there is no facilities for transporting and also vans or buses. Parents were not willing to send their girl child in school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children.
ഒരു ഫാമിലി തന്നെ 8-10 പിള്ളേർ കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പാരൻസ് ആർ നോട്ട് they are very poor. That is why they always tend to go into school their male child, ആൺകുട്ടികളെ. ഗേൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും ഇവർ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by the teacher and the classmates, just like Om Prakash Valmiki was. Last year we studied Om Prakash Valmiki. Last year ആണോ ഈ വർഷമാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ women are not, or the girl child are not sending school. Why? Because their parents are given preference to their male child. Okay, then women's movement നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ലെസൺ ഇന്ന് തീർത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ലെസൺ കൂടെ ഉള്ളൂ പൊളിറ്റിക്സ്, ജോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററിയിൽ. ആ ലെസൺ ടീച്ചറോട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ അത് ക്ലാസ് എടുക്കാം. Women's movement. Women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved. Now, more and more girl children are going to school, and they know the legal reform, violence and health. The situation of women and girls has also improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. So these changes occur in our society gradually because collectively or individually, ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടും ഒരുമിച്ചും women struggle against this type of injustice. This struggle is known as the women's movement. Individual women and women's organization from different parts of the country are part of the movement. അപ്പോൾ not only individual but collectively women are struggled against the rights of the women. Many men support the women's movement as well. The diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of this struggle. So women struggled against the unjust practices prevalent in our country, and also collectively and individually women struggle against this movement. This movement are called women's movement. Okay, and also they oppose the discrimination, violence and other things that are done in our society. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. Domestic